Yamamu nyina akwaba eba United Television eso yesan emamu aha enne eye osanabusumi yapemu a enisa na ensema horo a ewo Ghana ene amanone eno na nebre aso asemufo aso ne so ama yese kase edie yede emamu UTV so ye worship house Abeka Junction enkran kase this way chocolate drink de ohia hey enso share afa special ice enso ewodwa so edada na eno echi no ye wo best point savings and loans and best assurance ekita yemu a yede ensem eba eya hwe netie bi ewo DSTV channel 360 yensho ensem a oba betie ebie na otwea ewieye NPP amanyuku eto aba eyi mpanyufo a obedi party anim emfie 9 fofa edi wo mu anim amampanyi adiato Africa Peer Review Mechanism Council empanyufo anim say wo mu emfa hihye mapa emu akwan so a ebema omai Ghana yediye na ni nyina emu na bas wo mu adie egu nsane so akawi a eya omma enye bibia ehu betimi aba enyam achechefo ni ekuhuru a wo mu si wo mu eti etua esan cost of living allowance a wo mu airpaint no woni aban no akọ entiase apemu wade atum say oha enchemu edunum kola eno na aban edi ma wo ma wo mu besom nti enche etua ni nyina wo dane atoro asan akwade suadem na wakọ akọkire ade ebio yeko emrahye bedwuma privileges committee say report a wo hwe kwan se committee bi edi beba efa wo ma wo me mrahye bedwafo mensa na bo Kennedy Japan adwo safo ni Henry Cote a wo so yo mo ma mrahye bedwam no o ma hwe ni mu ade bepem enne report no emai privileges committee say wo mo train amanone ensem emu Sri Lanka omo ayi omampanyin foforo a ono na o hwe akire ama eniema nyina akoyi ede ama omai no Obahima Afia Asiedu me ena mude ensem no emamo yentie kase no enhyemo Omampanyi na nadu danko akufuado akasa na odiato empanyinfo ye council members Emma Africa Peer Review Mechanism anim say ekobasa wo mo de Ghana eto nsane so no makariye ya wo mo enkariye nse ye de ye ho na wo mo emfa no ne kwan so se de be ya ebetumi aboayen amasa ahwehwedie mu no mpanyinfo ehwese ebetumi adu ho a obehu sampa yedu ho pepepe se omai Ghana is personally committed to the African Peer Review Mechanism to which she acceded and is determined to submit herself to a second review. The realization of this will mean that Ghana is able to join others on the continent who have undertaken their second reviews. I want to assure the Governing Council of government's determination to ensure that this is done, so our country can continue to maintain and strengthen its status as a trailblazer of good governance in West Africa. The independence and political neutrality of Ghana's Governing Council are crucial to the successful execution of its mandate. I charge all of you to remain independent, professional, and dedicated to the objectives of the APRM in assessing and reviewing governance under the 4 thematic areas of democracy and political governance, economic governance and management, corporate governance, and broad-based sustainable socio-economic development. Notwithstanding the challenges of insufficient budgetary allocation and office accommodation, I applaud the Council for the work it has done so far and assure you that these deficiencies will be soon addressed. I've been informed of the process currently ongoing for the enactment of an enabling act of Parliament for the Council, which I hope can be expedited. Ghana, despite her enviable position within the APRM, has never been represented on the African Peer Review panel. This is a charge I'm putting before you, distinguished members of the Council. Demonstrate to the continent once again Ghana's worth and capability by getting her onto the APRP. Accordingly, ladies and gentlemen, I have the singular pleasure and honor
to declare the new members of the Governing Council of the National African Peer Review Mechanism duly sworn in. Your Excellency, as you have charged us, we assure you that we are going to remain independent and very professional in dealing with all the assessments, the country assessments, and all the reviews that will come up during our term of office. And we will dedicate ourselves to achieving the objectives for which the APRM was established. I am particularly touched by your deep knowledge of the problems confronting the Council. I thought, and this is personal, that Your Excellency didn't know anything about our problems. But today, I'm so excited. And this tells us why we have seen some results. Yako Emrashebedjem, Privileges Committee member Bako Honorable ABA Fuseni. The all cancer committee a Emrashebedja Epawe, say woman yen shishemu di enti Honorable Sarajua Safo, Afia Honorable Kennedy Ejapon, any Honorable Henry Cote, woman emma Emrashebedjem, na woman for a home report ananse amanebo, emetu enim no, or say report no, emai. The committee has not put together a report. You know, so how can you have a landlord when there's no house? How can there be a story of a report when there's no report? There is no such report as I speak to you now. Because as a member of the committee, if the report is put together, I'll be privy to the report. We'll also get it through our ranking member and his deputy. So take it from me that the authentic story of the Privileges Committee as we speak now is that there is no report on the three members that Mr. Speaker referred to us. It's true that, yes, we've met, we've deliberated, we have met two of the three, but we have not issued a report as we speak. Let me also say in categorical terms that on the issue of Adwasafu, the committee made it very clear, even though we have not constituted it into a report yet, that we had no opportunity of hearing her. And those of you who are legally minded, you don't condemn or acquit a person without giving the person a hearing. You haven't heard in principle of natural justice, utter uttering parting. That those who are lawyers and minded by Latin, this. January busumi ne da na etoso ennan ewa Afia emo na arehosem siye ebra obapinfo bia na wadi infinsha aduasan ebaako mame Augustina awotwe wode no eto ambulance mu efi Holy Child Catholic Hospital edene ba fijai a chese onam ekwan so a ebepiem Kolebu ayaresabia oti nananom ewo Asiedu ekoba ne sane ya mesesem pa anti special committee a ewo Emrashebedjem wo ye say wonye emu enhwehwemu o se committee no enhwehwemu a wo aye nyina emu no enne na wo hye ase. Which of the Cape Coast hospitals? Cape Coast City Hospital. Interbeton? Okay. So, an ambulance crew member pronounced your wife dead. Good, sir. Does he have the capacity to do that? I was even surprised. I was expecting the medical team, so they know better. So he came close to me. Now, I was talking to me. So, I'm going to say, "Don't be na me So, when he so-called pronounced her dead, did any health professional from the Cape Coast Hospital come to confirm what he had told you? No, nobody. So when the moment they said that I just took off my shirt and not only crying, I was just running. I didn't know where I was even going. It came as a shock. It's very sad though, but so when he pronounced your wife dead, what did they do afterwards? Did you return immediately or what happened?
When they pronounced her dead, they told me that they were even wanted to deposit the body in question a morgue war, a hospital. Now, I say they be remember, me no more ye kakra was so I know the me no more ya no say or ba no me ba na on we na we wun na mudo kwa kwasho say so ana me no sika wa mu ya aka 100 na o mu nti mo ne sha me say na ma ye nti de o ma yan san so fam bra takwa ne ti be ma ye say nkamene na be ko Dr. Kennedy wo mortuary wo the dumping wo aha nti me ka sa no mo so nko gina nchan ye o mo ho meeting kakra ansa o mo bai na I'm say they will consider me. That's the way they say they will consider me. Since I dia, I'm the body never told random na ya dying up and no more embro way no almost so way no surrender to make editing be a. Did you have any means of checking whether indeed your wife was dead? For the be one day my ye be asa. Besides be asa really say we were and say because once I case na nurse from so January na me say be a be no correct. That morgue, is it a hospital? Where the morgue is? Is it a hospital? Is a place a hospital or is a private morgue? A private morgue. So when you get there, they just put the body in there. They don't do anything, whether the person is dead or not. They just put the body. Yeah, they're not tour. Yeah, the body tour. I'm fine. That day na. The next one, the foreign day nearby. That was a Wednesday no. And sana, I'm so very hungry man. Sana, but not that tour. Yada so e wo mmrahye panyina woda edom kase anom e wo mmrahye na oye soame abato mpesua so mmrahye bedwani eyi onabo osechi mensa bonso ode ato amanyoku ahore wo memu nyina enim se wo frɛ wo mo ose ebra so se wo ka wadwene ebom na wo ye ensiesie sonko e wo Ghana ya mamra 1992 constitution ya di ebu oman no ho. As a Minister for Parliamentary Affairs, I have since 2017 flagged the need to revisit the 1992 Constitution. The 2022 Annual Action Plan of the Ministry encapsulates this activity as the Minister's priority area under the key issue, deepening democratic governance. This is because, as a practicing parliamentarian of continuous 25 years experience, I believe I have sufficient acquaintance with the 1992 Republican Constitution and therefore properly primed to advocate for a review. Now let me relate to the National Development Planning Commission. The National Development Planning Commission is a vital cog in the development agenda of this country. The broad architecture of national development is provided by the directive principles of state policy, expressed in the broad ambit of political objectives, economic objectives, social objectives, educational objectives, cultural objectives, and international relations objectives. The National Development Planning Commission is mandated to craft a long-term development plan for these development themes for the nation, based upon which the various political parties are required to craft their manifestos, as required by Article 55(3) of the Constitution. When this has been achieved, then the relevance of Article 35(7), which provides, and I'm quoting Article 35(7), as far as practicable, a government shall continue and execute projects and programs commenced by the previous governments. The relevance of this then shall be established, because the NDPC would have crafted a long-term development plan. The political parties would have crafted their manifestos, indeed woven their manifestos around the long-term national development plan. And then the obligation imposed by Article 35(7) then will be relevant, because we are singing the same tune. We may only differ in the details of application of the development plan. We shall have a common national development plan ourselves. Now, this has become difficult to achieve because the political parties have no guide from the NDPC. On the part of the NDPC, it is not for want of trying. The truth of the matter is that the very composition of the NDPC, as provided under Article 86, makes it politically tainted. If you look at Article 86, the vast majority of the membership of NDPC is ministers of state at any given time. So regardless of the quality of the product, if it is done by MPP, NDC doesn't want to have anything to do with it. If it's done by NDC, the MPP doesn't want to have anything to do with it. I believe that the provision on the NDPC, especially in respect of the composition,
that is, ministers from one political party, Article 86(2), shall have to be amended to strengthen its role and serve as the principal driver of the national development agenda with the long-term development plans that they shall craft. Akyerɛkyerɛfoɔ ku ahorow bɛsɛ ɛnan ateatua ɛwɔ memu a na deɛ wɔn mu pɛ nyinaa ɛyɛ cost of living allowance a yɛtwa ne tia ɛfrɛ ne kola no ɛkɔba ne saa nso na kyerɛ sɛ eku ahorow ɛbobɔba a wɔn nso bɔ aban ne nkyɛn nso wɔn nso hia wɔn de dendenden aban amfa amade a na kyerɛ sɛ wɔn hwɛ wɔn anim yi na wɔn nso de atuateɛ korɔ na bi ɛbɛhyehyɛ so na nhyɛmudeɛ bi akɔ so ama Fair Wages and Salaries Commission, Ministry of Finance, Ministry of Employment and Labour Relations, and the Ministry of Education and the National Security. Omo nyina ejina ho ewo Ghana ban no edimo. And na wo moni Trade Union Congress and organized labor in my phone so ehia atoato adwen. Ekwa wi ase no oman no akobenkrom ama wo moni aban atena na de omo kan ene say cost of living allowance kola a omo kan senka omo pe oha enchemu aduno no omate so e de aba oha enchemu edunum eno he na wo mo ebegie. Afa kola no wo hwe kwan say aban no betua no bosumi ya ye wo mu ya eye July bosumi ne da na edi nkan enti hwie be bosumi nkwa we de na chese kola no aban e de ama wo mo ne sa so enti no wagye atum so say wo mo me achechefo ye omate atua ene akuhuru a wo mo ye nyumayefo ankom so ebeti atua no ne nyina tintontan omatwam enti animanimu ye ya ye ka say omo beko sua dem wo akɔkyera de ama nyumayefo nkaye nso akɔ munyuma so akɔ akɔye adwuma a chese aban ne afane nyina agye atuma wo de wonsa ahyase Honorable Ignatius Bafo ewua oyosofo hwa apadie hu nsem eso ono ena de nsa ehyase ma Ghana aban ena Dr. Anthony Yauban eye Secretary General a ono so esanye ede ma Trade Union Congress a HSSC de asumdwe mapa akoso ewo afa ene afa no entem. Agreed a COLA of 15%. 15%. And we now are going to ask all the workers who are on strike, especially in the education sector, to go back to work. We have the union leaders of all the teacher unions here, the universities. We also know that a number of workers have threatened and they have announced that they are going to strike from tomorrow, some from 19th, others from next week. They are all here with us. And with this agreement, we are calling on them to call off all the planned action. We have the teacher unions here with me. I would like them to say a word to their members. So this is what. Ernest, the one who has just done addressing the media, we know, is the General Secretary of the... In the pre-tertiary education, including the Ghana National Association of Teachers, the National Association of Graduate Teachers, we have the Teachers and Educational Workers Union, we have the Coalition of Concerned Teachers Ghana. We hereby direct and ask all our members and wish also to inform them that effective July 14th, today, 2022, in the year of our Lord, we have called off the strike that we embarked upon on the 4th of July. So we thank you all for your support. May the good Lord bless each and every one of us. 14th day of July 2022. So on the part of government, we have Honorable Ignatius Bafo, Minister for Employment and Labour Relations. We have Honorable Ken Ofori Atta signing or commission signing for government. National Identification Authority mpanyifo ebo amane se July ya ebefri na se ebesi ne da etoso edumie no omo a register enipa 16,936,934 ewo Ghana Cards edimo we ensema Colonel retired Peter Kwame Gansa how ye head of operations ewo NIA wode etu edwa ebra na o cheche dwumedi a NIA edi ahye Ghana nrahye bedwa.
Tell us the full cost to the state. How much is the taxpayer to pay for this exercise? And then we are now concerned that Ghanaians are being asked to pay for the service, because you mentioned 250. What's the justification? Because the state is financing you as an institution. But the category of people paying 250, we demand further explanation to it and the justification for it. But, Mr. Speaker, I end with just my comment. Many persons, many nationals of our country are struggling to have access to the Ghana ID card, and we need answers to it. The impact of COVID-19 pandemic on registration activities. This led to the disruption and stoppage of the mass registration exercise on 23rd March 2020, and subsequently delay in starting the mop-up registration exercise. It also resulted in the slow response rate, leading to low enrollment and achievement of targets. This invariably affected the chances of some Ghanaian citizens acquiring the Ghana card in good time. We went around the 16 regions of our country. We even conducted a mop-up registration. And as we speak, we have more than 80% of Ghanaians who are 15 years and above on the National Identification Register. For persons who have not yet registered, the opportunity has been given them to go to our 292 operational officers as we speak to register for the Ghana card at any point in time. That's what it is. In terms of budgetary constraints, obviously that's a challenge. And I think it's not new to us anymore that government had to issue specific instructions to all state institutions that we should cut budget by some 30% or so. So there was no way we could have expected that fully our budget requirements will be met. So that is where we are. So we did reduce the budget requirement, and as we speak, some monies have been advanced, and we continue to do our work, hoping that into the second, third, and the fourth quarter, everything that we have been promised would come, so that we'll be able to carry out our operations for the year 2022. Mamu may say, "Emiri by NIA for office work up to be bringing the war. Up to be bringing Chiribini, Kusi, and I at them home. And then Yamin Chade, Omotimia shall say 2 and more beer, Midday said, Sana Mono, in Crashan, yes, in a show mass of mine. As a Cassani Koyaso, Bibian, Kosu Bibian Koswa, Dedicani Buama Bem. Nadia Tosumi, and Sunia Chamfoni Boni, the Titurafa, Ejmokunua, and Mojuma Yeno. Intia de Adistradia, yes, Ghana for Babian Koye Mumian Casaho, Baby as yet Tiwati, Pue Mumian Tiwati, Pue, Nabasane Sray, Yin Cracker. But Mamma me and Fat Mina support and Kakasaya war, na young Guajumokuni cry, Yaguna, Yeni Babia, and maybe a Chemona, computer Cramunibi, and then Humana shall sing a cracker. Into me and Tritin on the Fakwan Paso, the Amshanan in the pay. Ghana Gas Company ebo adwuma eba na pomuden ene bambo ho ensem emu a e wo susu de bia e wo se adwuma na etumi dru ho e wo de omo ye enyina emo eno na osofo hwe ahode ne ho ensem eso Honorable Matthew Opoku Prempe hede abasobode e ma Ghana Gas adwumako se de obo ho modi enti no international accreditation e de krata sonko bi ama wo ma e kyese apomuden ene bambo mu no omo danso pa. Ahwanani asuafo Minister of Energy onmunyamfo Matthew Opoku Prempe de abasobonsam koye de Ghana Gas so mana momonsa so ama new health and safety accreditation we no etimi abamu ne basa de a ene na kyese wonum ene abadwuma eku a edikan kora no akyese na momonsa so accreditation bi se no womonsa etimi aka eba beboa se ne be adwumayefo omubambonsam na afenso omapomudensam no so no ebetimi edi mu akotini ye papa no de ahwe ho nsenkan ye ensam no de tu dwase ISO 45001 2018 is the new international standard for occupational health and safety management systems published in March 2018. The standard stipulates the framework and requirement for organizations worldwide seeking to benchmark their health and safety management performance to international standards. The ISO 45001 certification process
has so far enabled the integration of health and safety into the company's overall business processes at all levels of the organization, which is reflected in an increased participation of workers. We are deeply proud of the board, management, and staff of Ghana Gas for working together to attain this enviable milestone. Congratulations once again, and keep setting the pace for occupational health and safety in the sector and beyond. Thank you. That was the minister's speech. Wodumedi omudi ye ededan health and safety management system certification Emma Ghana Gas ni nyina no adie no ase no na chief executive officer de Ghana Gas Dr. Benasante wono so ede nsem atu edwa Ochire se we no ebeboa ye papa pa we san se sisi anodwuma ni bia no eba be ye adwuma owarehemu e wo Ghana Gas mpanifo nyina emu se na pomodin nsem na afi ne bambon nsem no yade o betimi abɔ ho bra ede amano enti obeyi na koma mu nyina no de aye adwuma no a Ghana Gas dwumadie ni nyina no betimi akonkan ebeboa your staff no particularly operators no sabi we gas adwumadie aya na form sa na ode sa nchehye tukwan mu a e protect wo mu and also facilities na wo ho no sabi ya so safety issues we are ho a ya be address ntena no nti ni na ya shemu no em demum pass yet manya o wanya na wo ye bibia se de osi penwa na unya international guidance ya na ha adwene kakra but we there international certification on how to operate safely our facilities. Right to Information Commission any Ghana for Efdrona Bonkomo. Now what you are doing share at show ma ba said the beya Right to Information Act na baba be yadwuma he wo memu se emra he koba ne sade na se pepepe ye bekoso ama nieme moda wo fine na fake ta hye so watumi abrena se e wo main emo. But people are at Right to Information Act no echinise mpinfo benam so amanhuru mu fine any pepepe yo eye adwuma wo ma Ghana mu ne titiriw ani aban adwuma ahodo emu kata se dream proye yebetima nam sayo so ni abrebra no ase e wo man mu ne sayo suntino executive secretary Right to Information Commission Odano ya osapomboatin eni mpinifo diehia e wa poema ntem koforidua emu no matwetwe nkomo se ne ben no bibia beti ase kwampa obefa so Right to Information Act no begina so na so open information na so open sembi e de fira so ye atenaye anase adwumayini bi nchen a kwan ye so ofa so open information na wanya no enye enough se obeka se mbra na ntwe obi aso mbra na makwan a obetimi afa so a information no ebia yehwehwemu a onsa betimi aka. The attention is not on your train of Wasu Keke. The attention and focus is on your beboa ama onsaka information. Na se ekobane se obi asheda se boapayo ono de nia ekɔ no ontie obebo modern se emra no onfa nya adwuma ɛhɔ na yebetwi amanfo aso. Efutu baako a meka magana fo nyina ne se emra no yamfa nya adwuma ene nka ya nhyehyɛ mra no mpo a nka ye Embrana bano yemfa nya adwuma na yede ye adwuma beboa ma obi a owo aban adwuma ko bia mu no obegina yie ehu se ade bi a asem bi a media na adwuma bi a media no ebedu akire no obi beba se nyame yeye no menkyerɛkyerɛ no inti no menbɔ me homoden na menye ne yie na ekoba se akuntabuo bre ne ba metimi akyerɛkyerɛ mu pepepe na wodwumadie no ase no apoema ntamu so afo no munyanfo set kwame echampon enso de nadudi sem atu dwasei de si nei ochene besi de si nura ebebisa bisa ho nsem ntimi de we ma omanfo enya won ho ntiase na ehye adwenkyira momo kena sebe ya omanfo gidie ebekoso atai ekire na emma obi kontenkro emma mefa ye nyina yetumi emfa nkonkotwere baabi se enne wame ye nyina da no nsia enye saa ne yepe no we ene kwan ya ye gidi se ebeboa ama obi bia ehunu de ekoso o man mu enti ye nyina yemfa odo yemfa akomapa ne yemfa odoma akoma ho de adom ye ne yente ase ne yenyansa mu yemfa mpia saa adwuma a wo we baso ya wabai won mpani ye yi won mu a wo hwe adwuma ne so na eyemede se onyina yem animdefo a wode won ho a wakodare wabrabo mu sebie so nsuo hu a wowo bi eno nti wo gidie mapa se obeye osompa aboa oman no ama omanfo so enya so mfa so.
Oswafo hwenwumesua ho nsem so eye Dr. ya osai educhum na de wo kan se enche enwuma bibraye hu a yeye no emu be se ohanche mu aduanan de ebefi ho na abafumfidie computer Afia body mu nyansape ene chese kwa horo efa so di dwuma bibre no eno na eba be hye anan ne sa enti eba no science technology engineering and mathematics enwumesua eye STEM education na aban no entoto na sekra. Oswafo a wohwe enwumesua ensem so Dr. Yao osei educhum ada na de se ebeto da no omayi mu enipa eye adwuma no wode to nsane ani a emu ohanche mu aduanan adwuma a wo ye no ebeye nea wono ma asua abefo computer science technology engineering ne mathematics ya wotwa ne tiawa STEM no wonom na wobefa won ede won aye adwuma bebre no ntina aban no ede ato ne ho so se wobeboa ama STEM enwumesua no apagya se ne ebeye bedu sabre no mabnu dudu na ebenya adwuma aye enye school foforo nkwa no wo biebie ede ama STEM no senior high ho dada ne bi wo ho no ma wonom dane no aye ne STEM se ne ebeye ebeboa ama school fo dudu na no etumi asua abode mu nyansape hunu mu enkontabuo ene enioma aka no wodansem we nyina di ewo Kumase Academy Kumaka ebra school fo a wo wie school wo ho no mu enkabomu ko no asi modern science laboratory ede ama school no na wo bi ano ede ahye school ni nsa Nanando Danko Kufuado has singled out science, technology, engineering and mathematics education for emphasis. And the reason is very simple. We are in the fourth industrial revolution. This is the time where the old jobs that we are familiar with is going to change. In fact, research has shown that within the next 10 years, 40% of all the jobs that we know will disappear. It will be replaced by other new types of jobs. Those new types of jobs will depend on computers, it will depend on science, technology, engineering, and mathematics. And nations that do not move in that direction will forever be left behind. And that is why a great emphasis has been placed on STEM education. So if you look at what is going on across the country, all the STEM schools that are under construction, it is just to show you that the president understands where the world is going and he doesn't want Ghana to be left behind. Asante Mantemu Swafo Honorable Simon Osemensa na wodwumedie yase wobo past students no abaso papa. I salute and congratulate the past students of Kumasi Academy for this beautiful edifice, and also congratulate the board and management of Kumasi Academy for turning out prominent and responsible citizens in this country who are well pleased to carry out this infrastructural development. National President of the Kumasi Academy Past Students Association, Ano, any Dr. Kwabena Dapa, Siakwan, on the UTV in Central for Kasai. A association, no, but time you know, pana away and so. Ya de boy home. Na ya tree near Hichi, near San Diababa, Yesuku. Enti, every shame, no, and I say, yes, Kui, Oyini, Nanso, na. Efiti ena ekopem ne memendane ne kwesi ada so de NPP fo ani abrepa eto aba eyo mpanyinfo a obedi wanim emfie nnan na yepese ani director of communications ema NPP amanyuko no owura ya oboaben asamwa etwetwe enkomo opanyi UTV suni mahai yenua ofa obibi abokode onyankopon ado yede nyamiase yenso ye hu ye pa yenim se na delegates ne mpanyinfo ni nyina eba preparation so far etisei Yame Adaroma, Tia Casay, the Timu, Nam Kwansoba, Binum Sukra Bitru, the Ikrato, but the Ombeta, the Ombeti, I am Wajuba, Pepe, Emea Dumwa, China, or Mobepa, Na, or Moba to Mapa, and then the end Twapa. You know, Yabuabo, I am Wabu from Manoso. In Fidia into me. Fancy ho ma de enchiso ni na ya ye ho dwuma ne ya de chia on be bani ai crowd na electoral commission so abo dwuma it has what be doing dwuma ne brene na ya saka mbie ya kwe Ova wadaruma bamba ho nsam matumi atoto bibia kama kama pa bamba ho nsam ya kama
omo a omo bopan to omo nim ma omo nso agye atomu a omo ye omo adwuma den opa honum sisi a ohun so omo nso ani abede a omo ye omo hihye pepepe yenya ne nsise aprosifo mako ahasa 300 enna wo mo bebo ban nokre me pa chow ene de omo dodo ne gina bambo fo ne hihye ne so ene nkura me omo dodo ne nkura me emom no minim se omo ye krado adwuma a mbe ye bia no omo ye krado so me ya maye Your opposition amanyoko bebre e wo mem na Ghana fo nso hwe mo Nyankopon ya aduma na otwe ya ewe ye ekọ no ye nhwe den ekwan emfi NPP mo nchen. Yo, yeah. Hello. Ofa mba choti menka. Obi e wo bibi ma antini ye. Na me bisa say expectations ben ye nhwe kwan fi mu dwumadi a e wo mo ni so yi emo. Odako moton, ya mi adomunti. Ye hihye no e da form kama. Enti ye wogidi se yan ebedi e ho afofia ma ebedru edwunu badwo kyena no na ye nsa aka omo mbedi ekuo no anim enye na ne ye sha ase e ate free form polling station the call coordinated e peje mu call constituency ya wie region international ni twatwo kra dinya de aya de foforo ya ntwaso enti edwunu badwo echina no de na nyame adom ye de nyina aba awie ti ye dida so ne se benya atandifo bepeja kuo no akonani Chama huntimi e de allegation bi by say opposition NDC fo ni bi ehye se de be ya mo mpanyimfo bi anka omo betimedi party na mi ebetu omo anansa delegates be yi omase akonwa ebi ti say John Buadu matiti bibisa bacho ndi ejizo okusa Ofa yedase awie na obre. Nyamisha. Amen. Opanyina mne ne bonko mo e Director of Communications Emma NPP amanyukuo no. Orua yaw boaben asamwa. Kase Afiu TV so ye wo ship house Abeka Junction enkran. Yentoa ensem no eso. Nananom hemfo ne omanfo a womwo nokwa ewo sekikrom nananom matankonwa ewo nsawom adregi empotamo ewo poe mantam emono omsi omudi yaw esanse empuntu ade mpuntu de enya de wom enya bi ewo mpotem ho ama wom mfo ne niam bebre na ene wom adan na SSA entimpanyifo emrem Ensentwefo nhemudie ase na akwamu kontihene na nabafo aponwa a wotoso miensa wode ensem ne nyina etu wo monim a wo kyese sisi a no ba honom a ena masasesem ho manso sem bebre no a ekoso wo honom nti no ama empuntu sem no maka akiri ye wo mu papa na bebre no a na kyese wo mode wo kyehene din ena wo mode edi anyamena nsem wo honom a ne nyina no ensem fata ama o manfo mo te wonom no mo ha nyina no apoto wo mo ho esanse enkrofo afuo no mabodi awuram no masa ni se pasa asase ne no mo aye ni se basa manso semba sasa ne nyina no wo kyese enhyeda enkoyie. The boys here have no job to do, no job. They are struggling. You came here, you see them. No job for them. Nothing at all. They need a lot of things here to improve the village. Toilet is nothing. You have food to eat. They have to give them incentives. Exactly. And then they don't have it. Nothing. They defecate everywhere. They don't have a place to put their waste. This is what they need in this town. But because the chief, the Odikro here is no more, and he is acting for them. There's a lot of things they have to do for them. Apeja hene adema sechi kromu na nasanti kwari enso de nsenu bi to so a wo kyese safo ye a wo mo ye awurukasem ewo ho no mu nyina sese japade ni nyina no wo so wo mo ede achemebu akwa na nanu atankonya wo no edin no wo mo de edi sa enyamena nsem ni nyina enti sa bire ye a wo mo kasa de wo mo tonsa ede afrebambofo so wo mo fo mo hunjim anye se bedu bebe no wanhwe ye beka se age yehu yanka enso na ne ebesie enya si asasi yetone 1885 dia yempese yedi enibre beba yesramo momme yemfa asumdwie ne yemfa ntena
ase odo ne yede enam yempe ne tenten yempe ne kese enti enna yegyina ha yi police ahene Dr. Kufu Dampare na mi wurade ye minimum no say woni mo de onye ne saa te mentena ase asa ohene banana sante kore apagya ahene amewo sati krom minimum de men say de eno ehye ne ne Ghana fo mayi a wote wono mu a ene ohawi wo mo na mu obi nso ye ne omtwe nkomo mo so e de om nsem ne tuye nim sei toilet mpo a ye be kompo ye nya ba bi mpo ne yakọ toilet roba mu ene ye mo kọ ye de agu ye mbolam ne ye de yakọ otu agu bola so ye brepa nsuo kura na a ye be no mo kura ebulamu na akohwe ne nsu no aye kura untumi kura na wanom pure water ne ye to na pure water no kura no ye ntimi nto ese be wo ba ko 20 pesos nti yesre se aban be boaye tase won asem de ne di esa obi bato ase atu okokukura no mo ede no mo agi fortune se na woto miangasa pokura miangasa me di half popo se kropokura taka sheni asifu kopokura kan kro ka obaga so no so mo agi ba sene se me so ma sa akwa ne nti o mo ntumi angi tisanya mana ko so yesi chebi hini eni fan hini tem anyi na ala pa kwantu sasi bi ebu keke abra wa wo so ede ohun dewe na eti ohun dewe ni so na eti na ne so second toilet so ho shi te se ne se we wo mu no ye kwa na se yeba te ma pere ni so no so onhwe na se nyama bi o betumi aya abo afa wa Abremu mpanyimfo bi ti se osoafo ohwe mpotamu eho nsem eso Honorable Dan Kwaku Botwe Afia osoafo ohwe oboade nipa ho nsem eso Dr. Kwaku Afie ene Western North osoafo Richard Eba Oben ena Kane Western North Minister Honorable Kingsley Asiedu ene MMDC mpanyimfo bebre hede wo mutuma abo President oda National House of Chiefs a osanye omanhene e wo sehwi anwea so nanam atsankonwa oji a wo yaw jebi a otoso mienu ene nananum ede ano a wo kwa akoma Kane MC ya na oda bebie ni anwea so bekwai eye Owura Alfred Oben ene ne driver Samuel Jesse a omhwom kofikwa mu wo ya no wo kwa akoma abusuo ni nyina yakọ e wo sehwi bekwai. Hello. Kwabna woni wa chipa anti wote menka dia aha after the matter kana line e wo pompa aha me say to asoma me na dia kan nyina yente yo so the we kind the two ya no na no na big kese e be ball e se wi bebie ni Anyaso municipality no ni nyina ne say aban secretary a oho onmunyanfo Alfred Amoa wone ne driver ni Owura Samuel Jesse wo mo bank na e be di dwuma ombi si o mampani ne mpanifo aban mu mpanifo to adwene na ebra wo san aba no na obesia ne kwanhyiewuo ewo apiamantemu eye kumase ne nkran pantempo no so ne dai na oswafo ya wo hwe nkronkuma ne na mamu mpuntuo so atoemantem soafo afi Kane soafo ya na wo ye Western North Regional Minister Munyamfo Asiedu Dr. Kwaku Afie ya ono wo ye Environment Minister ena fei MMDC se wo Western North mpanifo akuku dam ena omo beka oji ahoho ya ojibi wo senkesie ya wono wo ye National House of Chiefs President ena nanom a wo mo wasari bekwa na nanom ntina nkonwa ene adehia wo ha wasari bekwa ya onmunyafo Alfred Amoa omu nyina bo mu ebesia abusuafo na omo betia wo mo omo yakọ na ebra onmunyafo damboke kasa no ena wodi tuja se MMDC se wo memhete die ono de wo fod munyanfo Alfred Amoa preko pese MMDC ne de ono wo ye MMDC no wo mu wampimu Asiedu na papa no onpe no ho kasa ena bibia abehye ne se onye no skima no wa ya awie eti so pe asem bi kwampa ka kire DCs na se be ya na no nkopa no no de ato munyanfo Alfred Amoa so enam se de osi duo ni nti no na ono afa kwan na chese 261 MMDCs no what in seminal at woman. It's papa de odi adwuma ma na sima no ayewi na enwati na Owura Dr. Kwaku Afie ya wono MP was a so our environment minister no
ɔno nso de tu dwa na ɔkyerɛ sɛ wɔsrɛ sɛ papa no wohwɛ a ɛkwan ɔfa so wuyɛ no na me na ato ne nsa fam ɛsiane sɛ ɔdwo na dwumadie nso wɔyɛ no pɛpɛɛpɛ na adeɛ a ɛyɛ na nwanwa ne sɛ da a ɔfiri nkran no wɔbaa ne nkyɛn bɛka kyerɛ ne sɛ owura afrɛda mu a sɛdeɛ wosi dwo na obiara ka w'asɛm no yɛka dcs ne ɛmɛm dcs yi deɛ a ɛneɛ woda mu baako pɛ na sɛ wɔse nsɛm a wɔka no ne wɔnim sɛ papa no rekɔ no na ɔkɔ akɔhwere ne nkwa no no enti wɔserɛ sɛ nna yie ne na wɔtwe da no wɔn ma asomdwie mmra ɛsiane sɛ sesei no mmabunu no bi susu sɛ ebi mu taa ɛna nam so a 4 years yɛ ɔmampanin bɔɔ ne din no wantumi anya asomdwie a wabɛhyia ne kwansiawu ɛwɔ ɛyɛ kumase ne nkranfantompo nti wɔserɛ sɛ obi a wɔbaa yie no wɔserɛ mmabunu no sɛ wɔn nyinaa ɛnyɛ din sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asomdwie yɛbɛtumi de ama no korabɛ na afei nso ne kra no akɔ akɔda din ɔsɛn kɛseɛ ɔgye ahɔhoɔ yɛ agyebe so de tu dwa ɛkyerɛ sɛ wohwɛ owura afrɛ amo a ɛberɛ na ɔmampanin wɔboto aba wie odi nkan no 2015 no mu no ɔmo pɛɛ yi no ɔmo bɔ ne din na yɛhwɛ MDCs no a yɛranke the whole Ghana no owura afrɛ amo a wɔno na ɛtɔɔ so mmienu nimpenu so ɔsan tɔɔ so mmienu nti wɔbɔ mmɔden party 4 years ne deɛ yɛka MDCs no a ne kyɛ sɛ papa no wapɔ ne ho mmɔden nti ɛberɛ a 2020 elections ne kɔɔyɛ pinkyɛn kɔ so no nyinaa no local government minister bisaa no sɛ wɔgye ahɔhoɔ na hwan na te sei no yɛnyɛ ne wɔsɛ wɔwura yi wɔdwo na wohwɛ adwuma nso a ɔyɛyɛ no 4 years no a ɛyɛ perfect nti wosan ho akɔfa hwan biom ɛtu ɔno ata akyire ɛma yɛbɔ wura afred ammɔ din nanso yɛn ne ya ne sɛ nananom anya politics ɛberɛ papa yɛbɔɔ ne din asomdwie a ɛde asomdwie ebi ma da nti wɔserɛ paa sɛ wɔn a wɔtaa no wɔn a wɔdɔ no edu a yie brɛ ne so a wɔn mu obiara mmra ebi mpa obiara na ɔtaa no no na ɔbɛhwɛ ne funu anim na waba bɛsrɛ bɔ ne fakyɛ ɛna afei nso wɔn a wɔde wɔn ani gu sɛ bi susu sɛ wɔn ne kun no no ne nyinaa wɔn nyi mfirim na asomdwie ntimim na ti sɛ ameka sɛ yi delegation no atu asene yɛ a wɔn kɔ owura Samuel Jesse yɛ ɔyɛ ne driver ni na busuafoɔ hɔ na wɔn afa akɔsra afei yɛkunani no nso mpanimfoɔ no afa akɔsra no na mmom bɛkɔ ahema ɛyɛ maame abena aniwa ɔno deɛ kasa deɛ wɔntumi ankasa esum wɔnti woba asɛ bɛkɔ adeɛ a esum ne adwadwoɔ ɛna nnɛ ate agu nti anwua no nsia bere mu no yɛde deɛ si yɛbia bɛbrɛ yɛsiefoɔ Kwabena Dixon yɛbɛma mo ɛne adwuma yɛma ne bɔfo a yɛte ne nkan ɛyɛ Kwabena Dixon Western North Mantam emu ɛna osi ya nemo afei yɛde kaseɛ ɛbɛkɔ amonone ensɛm emu na Sri Lanka wɔn prime minister sesei deɛ ɔmama waso akofunam ɛsɔe sɛ ɔnhwɛ akyiri sɛ acting president ɛmfama ɔman no na ansa na no yɛbɛkɔ baabi a NPP for ɛboaboa ho na wɔn de ɔmaba no aba bɛhyehyɛ so no Mark memwakɔ aba I'm also wonyina hin sesi a yo across four stadium park nankasa so na me just here na MPP national executive elections from the body from a next arrivals delegates about 6,000 delegates now moving the various regions no Abba Accra and then arrival days it will do stadium as here preparations more kind of sense more banners more stage and the format now so more whole kind of sense canopies and before how more just the other because the preparation no I know papa here and the flash should be here I want to Samia Wukumu Hane national Nasara coordinator Ali Futa and so Hasea or more just the other coso now Hasedia MPP MPP Brandon MPP Upper West Region Savannah Upper East and Kamuna and my husband and I said the Omodina so at the conference and after national elections holding together working together and then I will share banners in here Bob Mohammed the Chester San and Focus and the Coso now share elections are involving all from chairman to the last person our national executive committee no so no you don't go sooner and California bring your most senior or just almost or more sure say situations not are complete before tomorrow or Chinaka elections no but the phone number had to do or more branded the whole stadium MPP it's over
nika yie sɛ amanfoɔ ahyehyɛ nneɛma amanfoɔ yɛ ne ɛsɛ fata sɛ ɔmbɛma biribiara di mu na ɔkyena dwumadie no akɔ so nti mɛka sɛ MPP national delegates anaasɛ national elections executive elections ɛbɛkɔ so ɔkyena ne deɛ ɛne Sunday ne deɛ wɔn sɛ nhyehyɛ no kɔ so papa yi a wɔn siesie ha media fɔ so dodo na abɛsɛsɛsɛ app wɔ ha sɛ a tete ɔkyena ne nea ka ho ne deɛ ɔmo nfa nkame Ghanafoɔ ɔmo yi nyinaa ma Ghanafoɔ ahwɛ deɛ ɛkɔ so wohwɛ flag sɛ ɛwɔ ha so a MPP flag na ɛfly over wɔ ha sɛ a wɔn sɛ ɔmo ahyɛ da ayɛ preparation yie paa bibi a ɛkɔ so wano wɔ ha. Mark Baron yɛbɛma mo ɛne adwuma yɛma ne bɔfɔ Mark Baron ɛne ɛte ne nkɛn yɛgyina wei so ne agye aboafo nkrato yɛba bongo di fara ɛde yɛbɛkɔ agopama so ensɛmu yɛba sisi a